Okay, dear students, now we are saying about anti-colonial movement and decolonization process in Asia. Okay, so dear students, you know that Europeans had been colonized most of the places. Okay, so such as Asia and Africa, and now we are discussing about anti-colonial movements and decolonization process in Asia. Okay, so first one, decolonization is a process through which colonial powers so most of the places and had been colonized that time, so that time and anti-colonial movement and started anti-colonial movement and decolonization process in Asia. Okay, and most of the places and most of the peoples and also against anti-colonialism. Okay, and this time and also national government and most of the colonies and legal control over their colonies to the indigenous nationalist government. So first one, French Indochina. Okay, rise of anti-colonialism. ரைஸ் ஆஃப் ஆன்டி காலனிலேஷன், இதோட தமிழ் மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் காலனிய எதிர்ப்புணர்வின் எழுச்சி. ஓகே, ஸோ காலனிஸ் அண்ட் அகெயின்ஸ்ட் தட் காலனிஸ். ஓகே, ரைஸ் ஆஃப் ஆன்டி காலனிலேஷன். இந்தோ சைனா டுடே Cambodia, Laos, Vietnam. Okay, today so Indochina, today's that place name is also known as Cambodia and Laos and Vietnam had shown its discontent right from the beginning of the French occupation. Okay, so now Indochina, this place name is also known as today Cambodia, Laos and Vietnam had shown its discontent right from the beginning of the French occupation. Okay, so discontent means dissatisfaction. Okay, so dissatisfaction right the beginning of the French occupations. And while the Indo-Chinese resisted the imposition of French language and culture, they learned from the ideas of revolutions. So this times and only brushing of French language and culture, and while the Indo-Chinese resisted the and French maximum brushing their French language and cultures. So and Indo-Chinese peoples learn from the ideas and revolutions. So Indo-Chinese people learn from the ideas and revolution. During the First World War, about 100,000 Indo-Chinese fought in France. Okay, First World War time, Indo-Chinese peoples, 100,000 and Indo-Chinese fought in France and written with a first-hand knowledge of how the French had fought and suffered during the war. ஸோ இந்த வார் மூலமாக Indo-Chinese peoples என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னால் எந்த மாதிரி அவங்க ஃபைட் பண்ணுறாங்க, எந்த மாதிரி ஃபைட்டில் எவ்வளோ பீப்புள் சஃபர் ஆனாங்க. ஸோ தட் டைம் நோ தட். ஓகே, ஸோ கம்யூனிஸ்ட் ஐடியாஸ் from mainland and communist ideas, communist parties, communist கட்சி அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ medias from mainland, China were also major influence that time is major wealth that time, and many became convinced that the considerable wealth of Indochina benefiting. So this time is and most of the benefit of Indochina was benefiting only the colonial power. Okay, so this time and many became convinced that the considerable wealth of Indochina was benefiting only colonial power. Okay, so this time is very wealthy. So at the return of the 20th century growing nationalism. Okay, so at the turn of the 20th century growing nationalism too, and sporadic means occurring occasionally. அதாவது அந்த violent and புரட்சி வந்து என்ன ஆகுதுன்னு and growing that time 20th century growing nationalism. So and fight violent outburst and sporadic means அங்கும் இங்குமாக என்ன பண்ணுது அவங்கள violent outburst அதிகமாகுது. ஸோ fighting that time. Okay, and so what is the reason? Most of the places colonized. So and Asia's and must aim and all the places and also decolonized. colonies இருக்கக்கூடாது. So first struggle for freedom, first given the independence. Okay, in 1916 there was a major anti-colonial revolt. Okay, and 1916 and
first major anti-colonial revolt which was Grouche brutally. Okay, so Grouche means very brushing. அவங்க மேலே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா க்ரூயலாக திணிக்கப்படுறாங்க. ஸோ 1916 there was a major anti-colonial revolt, காலனிய எதிர்ப்பு போராட்டம். Okay, so which was Grouche brutally, and brutally means cruelly. Okay, so there were also guerrilla activities in Tonkin. So this time guerrilla activities and also followed that time. That place name Tonkin. Okay, so Tonkin, the place from wherein Ho Chi Minh was to arrive, and Ho Chi Minh and China's head. Okay, so that time and Tonkin place ku yaar varanga na Ho Chi Minh was to arrive that time. Okay, the advent of Ho Chi Minh. Okay, next one, the emergence of Viet Minh. The mainstream political party in Indochina was the Vietnam Nationalist Party. So mainly political party and அரசியல் கட்சிகளில் Indochina was the Vietnam Nationalist Party. So Indochinaல Vietnam Nationalist Party Vietnam Nationalist Party அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதோட கட்சி. ஓகே, அண்டு வியட்நாம் கட்சி அண்ட் ரைஸ் ஆஃப் வியட்நாம் parties. Okay, rise of Vietnam Party. So 1927 and made of this party. Okay, and formed in 1927. Formed means national parties. So Vietnam National Party formed in 1927. It was composed in the wealthy. So this party means Vietnam Party, and also composed wealthy people and middle class sections of the populations. Okay, so and this party only consisted wealthy and middle class sections only, middle class sections of the population. In 1929 the Vietnamese soldiers mutiny. So mutiny means revolt, புரட்சி, கலகம் அப்படின்னு சொல்கிறது. Okay, so 1929 the Vietnamese soldiers and also forming revolt, and there was a failed attempt to assassinate, and French governor murder பண்ணுறது attempt failed at that time. Okay, so that name is assassinate and murdering. So this murder attempt now and failed that time. This was followed by a large scale peasant revolt led by communists. ஸோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மூலமாக என்ன ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, லார்ஜ் ஸ்கேல் பெசன்ட் அண்டு லேபர்ஸ் ரிவோல்ட் தட் டைம் ஃபார்ம். ஸோ திஸ் ரிவோல்ட் இஸ் வெரி க்ரூஷ் ஃபாலோட் பை வாட் இஸ் கால்டு ஒயிட் டெரர். ஸோ அண்டு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி அண்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் பெசன்ட் ரிவோல்ட் லெட் பை கம்யூனிஸ்ட். ஸோ தட் ரிவோல்ட் நேம் இஸ் ஒயிட் டெரர். ஓகே, and this time thousands of rebels were killed, and thousands of rebels means புரட்சியாளர்கள், rebels means புரட்சி, fighting. So that time thousands of rebels were killed that time. So and this revolt name is white terror. Okay, and வெள்ளை புரட்சி, பயங்கரவாதம் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொன்னால் ஒயிட் டெரர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வெள்ளை பயங்கரவாதம். ஓகேம்மா, அண்ட் டெரரிசம் மீன்ஸ் டெரர் பயங்கரவாதம், அண்டு டெரரிசம் மீன்ஸ் பயங்கரவாதம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ திஸ் டைம் thousands of rebels were killed that time. After the white terror, Ho Chi Minh left for Moscow and spent the 1930 in Moscow and China. So this time Ho Chi Minh left of Moscow and spent the 1930 in Moscow. இவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு யார், Ho Chi Minh, China leader. When France was defeated by Germany in 1940. So this time France defeated by Germany. France எதை தோற்கடிக்கப்பட்டது, ஜெர்மனியை தோற்கடிச்சிட்டு. எப்போ, in 1940. Ho Chi Minh and his lieutenant and Ho Chi Minh and his lieutenants used. So that time Ho Chi Minh must use used soldiers, ஆயுதப்படையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So Ho Chi Minh used this event to advance Vietnamese cause.
crossing over the border into Vietnam in January. So that time and crossing in the border of Vietnam in January 1941 Vietnam cross பண்ணுறாங்க. They organized the League for the Independence of Vietnam. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கண்டிப்பாக struggle for freedom must independence வேணும். ஸோ this time organized the League for the Independence of Vietnam. ஸோ and Vietnam விடுதலை சங்கம் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க என்ற ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் வியட்நாம். அண்ட் லீக் ஃபார் த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் வியட்நாம் ஆர் another name is called Viet Minh. Okay, so this have renewed emphasis to a distinct Vietnamese nationalism. ஸோ இது வந்து இந்த வியட்நாமிஸ் இந்த ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணது வந்து ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்குது. Okay, so this have renewed emphasis. So this have renewed emphasis to a distinct Vietnamese nationalism. So தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு வியட்நாமிய தேசியத்தை ஒரு புதிய ஒரு distinct forming the Vietnamese nationalism கொண்டு வருது. Okay, so and this one and master forming in January 1941. Okay, so this time only organized the League for the Independence of Vietnam. So the League of Independence Vietnam and that is a distinct forming. Okay, thank you.